Welkom iedereen. Het is de maand van maart. De maand van maart heeft mee te maken met positive energy. Een eindje kwam in de derde week. Niet vergeten, de eerste 2 weken van maart is de energie van de vismensen verjaardag. De derde week en vierde week is voor de vismensen en de tweede week is de derde week en vierde week is voor de rammensen. Het is een maand van groot. Het is een maand van kom achter wat is je purpose. Het is een maand van te snappen dat je bent nooit alleen. Sommige mensen denken dat ze zijn altijd alleen. Dat is niet waar. Daar is een eind dat komt voor jullie vrouw. Jullie vrouw that was in some sort of abusive relatie. Een eind is hier, oké? In de eerste week zien wij die energie van verandering. Verandering komt op in de eerste week. En de verandering is transition. We hebben de energie van harde vuur. Dus de verandering dat komt op is zeer positief, oké? En deze verandering is een situatie waar de verandering dat komt op is een woord zeer positieve energie, oké? Als we kijken, sommige van jullie moeten innerlijke kracht zoeken. De innerlijke kracht ga je best wel innerlijke kracht gaan zoeken. De innerlijke kracht komt van diep van je binnen om overkomen issues en situaties. Dus vrienden en kennis. Sommige van jullie moeten je vrienden en kennis. Sommige van jullie moeten stap in om mensen te helpen. De energie van de zegwagen. Movement, vooruitgaan, positive alignment of energy. Heel veel van jullie gaat echt vooruit gaan. De energie van balance is hier. En de energie van balance laat zien dat heel veel van jullie gaat in jezelf om even balance te vinden. Even te snappen. Even achter te komen. Even een verstand van te hebben. En de inzicht te krijgen dat je wil een transition in je eigen leven. En dit is absoluut positief. Als we bekijken de tweede week, de moeilijkheid komt jullie echt over. Je wordt zeer succesvol. Je overkomt en je wordt succes. De succes dat komt op is een zeer positief succes. Omdat je staat stevig in je schoenen. Je laat mensen situaties zien. Je brengt een eind to een problematische situatie. En huge succes voor een Steenbok vrouw, 50 jaar en ouder, huge succes komt op voor jullie. De Steenbok vrouw, 50 jaar en ouder, een huge succes komt op voor jullie. Dan in de derde week, als we beginnen de ram season, we hebben de energie dat je gaat vooruit gaan. Je gaat een situatie behandelen. Je laat even zien, some sort of oneerlijkheid van wat is gespeeld. Mensen krijgen inzicht, verstand van wat gebeurt. Je staat stevig op in je schoenen en je laat even zien dingen dat was niet boven water, oké? Dus sommige van jullie laten zien dat mensen en situatie was echt niet boven water. Je hebt duidelijk op dit gelaten zien. Dus de derde week, en dit is een krachtige maand. En dit is zo positief voor de vis en de ram dat is geboren in de maand van maart. It is so positive. It is a positive alignment of energy. It is a super positive energy dat je krijgt te zien voor jezelf dat daar zijn veranderingen. Daar zijn echt veranderingen. En een transition. This transition en verandering dat komt op. De energie van de magie is de energie waar alle conflicts, uiterlijke geweld, dat soort van ding voor sommige van jullie komt tot een eind, oké?
There's heel veel eind dat komt hier, omdat je begint de maand met balance. Je gaat binnen op zoek naar je innerlijke kracht. Je wordt succesvol met dat. Dan je gaat vooruit gaan in het leven. Je brengt een eind aan een situatie dat was gecreëerd door mensen buiten jezelf. Justice come up, an eind is here, a zeer touwe moment is here, en een eind is here. En het gaat de illusie van een tweeling en een kreef beëindigen. Oké, dus wees voorzichtig, tweeling en kreef, wat je doet. Huge succes, omdat de waarheid is nou boven water gekomen. De energie van de hangman is een zeer positive energy, dat leidt heel veel situatie op de juiste weg. And a corporation is now a huge success over a corporation institution. This huge success over this corporation institution. Je kan een problematische situatie met je oude werkgever wat ze heeft gedaan. And it is a situatie dat kan run voor een heel lange tijd. En eindelijk mensen nou is nou van op de hoogte en krijg inzicht van de situatie. Ik zie heel veel van jullie ondernemers gaat vooruit gaan in deze maand. Oké? Dus je vindt balance, omdat er is zo groot. Jullie willen je beroepsheid even open. Je vindt balance in jezelf. Succes in de huis van geld. Problematic situaties dat je hebt buiten van je af, komt er een einde. De geldelijke en de uitgegeld en dat soort van dingen. Rosie is van je af. Moeilijkheid met je vrouw. Sommigen van jullie krijgen moeilijkheid met je vrouw. Sommigen van jullie krijgen moeilijkheid met je partner. Maar dit is nou tot een eind gekomen. En de waarheid is nou boven water gekomen. Is zoiets als jullie gaat jezelf bevrijden van bepaalde situaties dat had jullie connect of vastgehouden of vastgebonden. Je gaat jezelf bevrijden daarvan, oké? Dan zien wij die energie van vooruitgaan. Je win en je win big a situatie, oké? Dus het kan overheid, institutional, problematic situatie that was creëerd. And you have now a huge win met een situatie, omdat nou een mens krijgt de inzicht en verstand van een situatie dat was aan de hand, oké? Dus heel veel mensen krijgen verlossing. Je verlost iets. Positive news komt voor heel veel van jullie van een corporation institution. Als je was iets aan het aanvragen of zo, positive news, kom in, omdat de corporation institution gaat even best wel zien dat je bent op de juiste pad in je leven. Dus dat is goed. Heel veel van jullie gaat even denken hoe je gaat je financiële situatie uitbalance. En dat is goed. Dus de maand van maart is over je financiële situatie te balancen. Omdat heel veel mensen geven uit heel veel in de maand van december. Huge succes come op. En this huge success heeft mee te maken met huge succes. De mensen dat krijgen de succes. Is stier en waterman mensen. Stier en waterman mensen. En de rest van jullie ook. Maar is zoiets als stier en waterman mensen hadden heel veel geld verloren. Deze geld komt terug. A cycle is now over. You had some sort of a moeilijkheid waar je hebt moeilijkheid met een corporation institution of met mensen buiten het veld. Ik ken family en dat soort of thing. Het is nou opgelost voor sommigen van jullie en het is weg. De huiselijke geweld is nou over voor sommigen van jullie. Sommigen van jullie besluiten om uit dat relatie te gaan. Daar kan ruzie thuis, maar het gaat snel over. Verdriet voor een leer en een boodschatten. Mensen nou recognize wat een leer en een boodschatten heeft gedaan.
Ik ken dat twee mensen, als je bent een Leo en je hebt geen boodschappen, kennis of zo, dat geldt niet voor jou. Jaloezie, mensen gaan nou recognize heel veel jaloezie van een vrouw. En mensen gaan recognize dat de jaloezie dat komt van deze vrouw is zoiets als deze vrouw creëert chaos voor anderen. En door de chaos te creëren van anderen, mensen recognize hoe ver een vrouw is gegaan om iets te doen. Het hele moment is hier en ik heb gezegd, pas op als je bent een weeskal, je bent een politie of een onderzoeker of zo, wees voorzichtig. Some sort of explosive some sort of ongeluk creëren voor jou. Dus als je bent een weeskal en je werkt in bepaalde career veld, zoiets als onderzoeken, politie, aan de motorweg, het regen, dat soort of dingen, explosie bij verschillende bedrijven waar je werkt met chemical, dat soort of situatie kan gebeuren, dus opletten en especially police on motorcycle. A transition omdat informatie komt uit en laten zien een situatie over een Scorpion mensen, ik zal je adviseren om even pas op met je auto. Daar is some sort of explosie dat gaat gebeuren in de maand van maart. Ik kan kleine, maar ik kan ook huge. Ik kan in een huis of ik kan in some sort of a fabrikant en dat soort of a ding. Het komt best wel op. Problems met je auto kan gebeuren, dus wees voorzichtig. Positieve nieuws komt over een vooruitgaan. Zeer positief nieuws komt uit. En als je bent, heel veel van jullie dat hebben iets aanvragen of je hebt gesolliciteerd voor een baan, je krijgt best wel goed nieuws. Heel veel liefde is hier, heel veel liefde. Mensen gaan nou recognize. Er is heel veel liefde en er is some sort of a problematic situatie dat komt op met werk. En whatever de situatie is met werk, je gaat een big win. Je gaat een groot win krijgen met een problematic situatie dat surround work. Omdat mensen gaan nou op te komen en recognize een situatie waar there was a imbalance op de workfloor of als je hebt een rechtszaak tegen werkgever, werknemer, een huge succes komt op voor jou omdat mensen krijgen inzicht en recognize the positive alignment of energy dat je resolve een situatie. Heel veel liefde komt binnen, succes en liefde, heel veel liefde. Er is zoveel krachtige liefde dat best wel opkomen. This krachtige liefde, de problematic situatie dat surround deze situatie is dat mensen nou recognize en zien wat precies gebeurt en hoe een rechtvaardige situatie is gebeurd. Heel veel van jullie hebben iets mee te maken met de corporation institution. Heel veel van jullie again success op de workfloor. Heel veel van jullie dat hadden some sort of effect met een corporation institution. Je gaat winnen en je gaat groot winnen, oké? Ondernemers verwachten some sort of a new start, verwachten some sort of a outplooien situatie waar een grote uitbouwige situatie komt op voor jullie waar jullie krijgen zoiets als some sort of honor, uitreiken van iets, dat soort of situatie komt op. Het is zeer, zeer positief. Er zijn zeer positieve alignment van energy in deze week. Ruzie en dat soort of ding. Huiselijke geweld komt tot een einde. En ik zie bescherming komt op voor heel veel van jullie. Oké? Dus vrouwen die hebben huiselijke geweld en relatieproblemen en dat soort of ding. Dit komt tot een einde. Daar komt best wel wat ruzie tussen
ruzie en conflicts tussen mensen, maar een oplossing komt hiervoor, oké? De energie van de gehangde man. Dus energie van de gehangde man heeft mee te maken met forward movement. Je gaat vooruit gaan in het leven. En dit is de maand waar alles begint te laten zien dat daar is een nieuw start voor jou, oké? Dus voor heel veel van jullie gaat nou verstand van hebben dat ja, daar komt some sort of a new start. Voor heel veel van jullie van wekens dat mens is nou van op de hoogte en krijgen inzicht. Verstand van wat precies gebeurt en hoe. Heel veel van jullie komt vanuit een moeilijke situatie in positieve licht, oké? Er is heel veel succes dat komt op voor mannen in de liefde, oké? Heel veel succes tegen u en je werkgever, de 10th house, zie je? De energie van de 10th house. Dus mensen dat hebben problemen tussen u en werkgever, heel veel succes, omdat hier je succesvol overkomen wat een vorm een werkgever-werknemer situatie en je komt daar over, oké? Dus het is een positieve maand. Geniet hiervan. Namaste. Welkom iedereen. Het is de maand van Maart. Maand van Maart have the energy vibration van jaloezie. En de eind komt naar de jaloezie. Oké, dames en heren.